ofrojnë shërbime shoqërore në nivel lokal. Webinari sotshëm prezanton një dokument në fakt që ka pas një historik të zhvillimit të tij. Unë dua të falenderoj Bashkinë e Shkodrës dhe Bashkinë e Tiranës, të cilat janë bërë partnerë tanët në zhvillimin e këtyre dokumenteve të punës, për gjithë partneritetin, për bashkëpunimin që kanë ofruar jo vetëm me skuadrën e terrenit apo me skuadrën e ekspertëve shqiptar për zhvillimin e dokumentit, por edhe të zyrës së Tdh në Shqipëri. Dokumenti në vetvete ka pas si qëllim në fakt, sikurse edhe kuptoj, situata e Covidit ka prekur jetën e njerëzve në shumë sfera, nuk ka prekur vetëm aspektin shëndetësor të individëve, aq më tepër të atyre më në nevojë, por ka prekur edhe aksesin në shërbimet të qytetarëve. Dokumenti i standardeve operacionale të veprimit për menaxhimin e rastit është një dokument që do të shërbejë në radhë të parë profesionistëve të rreshtit të parë, përfshirë këtu njësitë e identifikimit të referimit dhe të vlerësimit të nevojave punonësit e mbrojtjes së fëmijëve, por edhe profesionistëve në një rang më të gjerë, të atyre që janë në kontakte të drejtë për drejta me fëmijët dhe me familjet, për të arritur një identifikim në kohë dhe referim për shërbime të nevojshme për gjithë komunitetin apo për individet që kanë nevojë për mbrojtje dhe për shërbime shoqërore. Praktikisht, dokumenti është në fazën e tij finale le të themi të zhvillimit. Megjithatë, ne donim të zhvillonim këto webinar me të gjithë grupin e profesionistëve në mënyrë që të kishim komentet tuaja, opinionet tuaja, diçka që ndoshta ju vlerësoni si të nevojshme për të përfshirë, pasi të keni dëgjuar prezantimin e Stefanit, ne do të kemi një ndarje në grupe të vogla të punës, në mënyrë që të kemi një reflektim midis grupeve për të ndarë opinionet, qëndrimet apo ndonjë koment të mundshëm për dokumentin. Vlerësojmë shumë angazhimin tuaj në këtë pjesë të punës në grupe, sepse sigurisht që dokumenti do shpërndahet sa më shpejt me të gjithë ju, në mënyrë që ai të përgjigjet të gjitha dilemave etike dhe praktike të profesionistëve në situatën kur duhet të ofrojnë shërbime shoqërore për fëmijët dhe për familjet në kontekstin e pandemisë Covid, kur le të themi kontaktet e drejtë për drejta me familje janë të vështira dhe sigurisht që dilemat që profesionistët hasin në praktikën e tyre janë të shumëllojshme. Thënë këtë, unë kam të vështirë të shikoj listën e pjesëmarrësve, megjithatë partneriteti ka qenë i ngushtë edhe me ministrinë edhe me të dyja bashkitë përkatëse, ato të Shkodrës dhe të Tiranës, dhe nuk di nëse kemi Filipin ose Anisën që do donin të ndanin diçka në lidhje me mënyrën se si ata e shikojnë vlerën e këtij dokumenti, sepse kanë qenë të përfshirë që në fazën e parë të konceptimit, të draftit të dokumentit, dhe sigurisht janë konsultuar edhe me outline apo me vlerësimin në terren që ne kemi bërë për dokumentin që do prezantojmë sot. Kështu që ju lutem nëse Filipi dhe Anisa janë në linjë, merrni fjalën kurdo që ta ndjeni të nevojshme për të ndarë me ne diçka nëse keni. Okej, atëherë unë po filloj unë në mënyrë që mos kemi përshëndetje të gjithëve, pasi problem për sigurisht kjo është një moment i rëndësishëm për ne dhe për gjithë shërbimin tonë, meqense se po kalojmë një periudhë shumë të vështirë, sigurisht krijuar nga Covid, por njëkohësisht kanë qenë dhe vitet e fundit kanë qenë shumë impenjative me ligjet e reja, me veprimet e reja, me standardet e reja, me rregullat e reja në mënyrë që të bëjnë të gjitha operative. Dhe dona sigurisht si kanë qenë pafundme në aspektin për të bërë të gjitha të mundshme në të zbatueshme pra në territor, por njëkohësisht kemi edhe burimet e duhura njerëzore dhe burimet e duhura njerëzore të kualifikuara të përgatitura në këtë drejtim. Prandaj janë të gjitha, besoj që janë të vlefshme në këtë moment që të kemi një dokument sa më të plot, sa më real, sa më të zbatueshëm për të gjithë specialistët, sidomos të që punojnë direkt me familjet dhe duke u përshtatur sigurisht edhe me situatën e re krijuar nga pandemia. Prandaj janë disa kolegë tonë dhe drejtorisë tonë online, të cilët është pjesë operative, të cilët po e ndjekin dhe me siguri ato do të kenë
gjatë prezentimit, pas prezentimit mund të kena komentet e tyre, po sinqerisht e vlerësoj shumë dhe do të jetë shumë i vlefshëm për punën tonë këto kushte shumë të vështira. Prandaj faleminderit dhe ditë marr punët. Faleminderit Filip. Në fakt ky ka qenë edhe qëllimi i zhvillimit të dokumentit, të mund të ishte sa më praktik. Prandaj zhvillimi i dokumentit është paraprir le të themi me një vlerësim të praktikave dhe të sfidave në terren. Ekspertët tanë të lokale, themi shqiptar, Jurida Nasufi, Ana Majko dhe Juri Vokopola, kanë qenë në terren për të zhvilluar fokus grupe intervista me përfitues, por edhe me ofrues të shërbimeve, për të siguruar qasjen e profesionistëve në zhvillimin e dokumentit. Sigurisht që mund të ketë hapësira për përmirësim, prandaj ky është edhe qëllimi i webinarit sot. Unë nuk e shikoj Anisën në listën e pjesëmarrësve, kështu që ndoshta e kalojmë fjalën direkte tek Anisa sapo u fut. Nëse mund t'i japim vetëm pak kohë. Okej, në rregull. Anisa, përshëndetje, na dëgjon? Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Përshëndetje Anis, mirë se erdhe. Ju kërkoj pak ndjes, një kështu problem me thënë drejtën teknologjik. Alo? Të dëgjojmë Anisa. Ne në fakt ishim duke prezantuar pak a shumë qëllimin e webinarit dhe sa po përfunduam atë fjalën mirëseardhëse nga ana e Filipit. Nuk e di Anis nëse ti do kishe diçka për të ndarë me ne, meqense Tirana ka qenë le të themi edhe bashkia që ka nxjerrë nevojën për zhvillimin e dokumentave, por edhe përfshirë në hartimin e draft dokumentit. E para njerë ju falenderoj dhe kënaqësi që ti në takimet të tilla kur realisht mendoj që të gjithë do kemi nevojë dhe siç e thatë dhe ju ishte ndonjëherë vlerësimi i nevojës që ne patëm për të patur një dokument që edhe neve më fali që shkëputem ndonjëherë, po më futen telefonata, ju kërkoj ndjes. Vi me shkëputja apo jam normale, dëgjohem? Dëgjohesh Anis, dëgjohesh. Duke qenë se e kishim dhe ne të nevojshme, ne u përballëm dhe personalisht fillova punë një 10 ditë, kisha që ra tërmeti, po themi pati një dëm jashtëzakonisht shumë të madh, jo vetëm në Tiranë, por edhe në zonat ku neve me të vërtet kemi punuar. Dhe mbas tërmetit realisht u futëm në një pandemi dhe nga diskutimi që ne patëm dhe nga diskutimi që kemi bërë së bashku me stafin tuaj, e pam shumë të nevojshme që ndonjëherë do na duheshin disa protokolle ose disa udhëzues të cilët në një kohë jo normale ne do të ishim ndoshta shumë herë do të donim edhe mënyrën se si ne të silleshim, por dhe mënyrën se si të vepronim në situata të tilla. Dhe realisht e di nga lindi nga një nevojë shumë ana e nismës dhe shumë kolegë të mi janë djeni. Ne patëm një rast të vështirë, e cili një nën e vetmuar, e cila pësoi një problem shëndetësor dhe 4 fëmijë të saj ngelën vetëm në banesat sociale. Dhe duke qenë se këta 4 fëmijë ngelën vetëm dhe në PMF-ja i mbajtin nga mëngjesi deri në darkë dhe në kohë pandemie që ishte periudha mars që sa mbyllej dhe ti nuk kisha as supermarkete hapur, spitalet nuk na i mbanin, situata në asnjë institucion nuk na i pranonte pa bërë pa bërë një kontroll për sa i përket po themi edhe Covidit. Ne aty nuk e ke idenë si u gjendëm, pra një staf i gjithi gjendet para një situate të tillë ku ti nuk di se të reagosh dhe nuk ke një protokoll, se dhe se kujt i drejtohesh. Kjo e thash rastin për t'ju treguar realisht se si lindi nevoja dhe realisht ne pam shumë të nevojshme që në situata të tilla ne do kishim shumë nevojë të kishim udhëzues të mirëfillt, pse jo ne i quajmë protokollet veçanta për situata të tilla. Dhe ky ishte edhe ajo nisma qëllimi që realisht ne kishim nevojë. Faleminderit që juve u gjendët pranë dhe realisht na u përgjigjët dhe po bëni një punë po themi e cila realisht kërkon kohën e saj, por patjetër kërkon dhe një vëmendje të veçantë. Dhe jam shumë e gatshme patjetër që ta ndjek, nuk do t'ju ndjek dot të gjithin, po Migena, një stafi im patjetër që do jetë pjesë
e gjithë webinarit në mënyrë edhe që ne komentet që do kemi t'i shtojmë edhe patjetër t'japim edhe ne komentet tona. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit Anis. Faleminderit edhe ty. Jem përpjekur në fakt që dokumenti ndoshta mori pak kohë zhvillimi, sigurisht që momentumi nuk ka humbur, sepse Shqipëria akoma është në valën e pandemisë dhe pandemia akoma vazhdon të prek jetën e qindra njerëzve çdo ditë. Por koha e marrë pikërisht ka pasur në konsiderat këtë që të mos krijojmë as mbivendosje, por as të mos neglizhojmë elementet të caktuara të situatës që ka krijuar pandemia në Shqipëri. Kështu që donim të ishim sa më të përfshijnim të gjitha ato dilemat, vështirësitë me të cilat përballen ofruesit e shërbimeve për të përgjigjur sa më mirë situatës. Koordinimi në zhvillimin e këtij dokumenti ka qenë edhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale. Në fakt, unë nuk e di nëse sa na është bashkuar dhe nëse do donte të thoshte diçka. Sa më dëgjon? Përshëndetje Blerta. Përshëndetje Ilse, mirë se erdhe. Kaluat. Si jeni të gjithë? Mirë. Gëzohem. Ju kërkoj ndjesë për vonesën, po për shkak të një situate teknike, nuk munda të futem më parë. Në rast të parë ju falenderoj shumë për ftesën edhe për organizimin e këtij takimi kaq të rëndësishëm. Si përfaqësuese e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, doja të thoja dy fjalë lidhur me takimin, nëse do të më lejoni. Ashtu siç dihet nga të gjithë, në këtë situatë të cilën ne po kalojmë në Shqipëri, menjëherë me shpalljen e fatkeqësisë natyrore, pikërisht me vendim të Këshillit të Ministrave në datën 24 mars 2020, të gjitha strukturat spitalore dhe institucionale, ashtu dhe institucionet për kujdesin e shërbimit patën një angazhim maksimal lidhur me menaxhimin e kësaj situate, për të ofruar të gjitha shërbimet dhe më të domosdoshme të kujdesit shëndetësor dhe njëkohësisht edhe shërbimet e kujdesit social, për jo vetëm për rastet e paraqitura me COVID-19, por edhe për te rasteve të COVID-19, për të gjitha grup moshat e popullsisë, për familjet, për fëmijët, për grupet e rrezikuara, në mënyrë që të kishim fiksuar përmes zvogëlimit të pasojave të krizës të shkaktuara nga kjo pandemi. Gjatë periudhës së izolimit për shkak të COVID-19, duhet të theksojmë që ne u ndaluan vizitat e familjarëve, miqve, të afërmve në të gjitha institucionet e përkujdesit, shoqërore, rezidenciale apo publike, jo publike, që cilat kanë fokusin e tyre punën me fëmijët, për personat të kufizuar, për të moshuarit, me qëllim parandalimin e infektimit të tyre nga COVID-19. Por, për të mos e ndërprer ofrimin e shërbimeve të saktura të kujdesit shoqëror, si dhe të shërbimeve të tjera mbështetëse, për mbrojtjen e fëmijëve apo grave viktima të dhunës në familje apo të gjithë formave të tjera të dhunës dhe abuzimit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përgatitur një sër udhëzimesh apo dhe protokolle, të cilat janë vënë në funksionim për këto shërbime, pra në mënyrë që të gjithë këtyre target grupeve të mos mungonin shërbimet për asnjë moment. Edhe ishte shumë e rëndësishme që përgatitja e këtyre protokolleve të menaxhimit për rastet e dhunës në familje, për fëmijët, për të moshuarit, për personat me aftësi të kufizuara. Dua të theksoj në mënyrë të veçantë për lidhur me mbrojtjen e fëmijëve, për mbrojtjen e tyre nga gjithë format e dhunës dhe abuzimit, një rëndësi shumë të madhe ka edhe miratimi udhëzimit numër 253 i datës 10/4/2020 për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë të shkaktuar nga COVID-19.
Qëllimi i këtij udhëzimi mjaft të rëndësishëm është përcaktimi të gjithë procedurave dhe veprimeve konkrete të strukturave të mbrojtjes së fëmijëve për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. Ka shumë rëndësi të madhe në këtë udhëzim që strukturat e mbrojtjes së fëmijëve, pavarësisht nga situata që përjetohet, duhet që të mbështesin, të dërgjesojnë, të informojnë fëmijët, familjet e tyre rreth situatës së krijuar nga pandemia shkaktuar nga COVID-19, për masat parandaluese, shenjat, simptomat, identifikimin e sëmundjes, rrugët e referimit për te strukturat shëndetësore, njëkohësisht numrat e emergjencës, si të aksimet e në territorit ku ato janë. Duhet të theksoj gjithashtu që gjatë kësaj periudhe është dhënë një rëndësi shumë të madhe informimit, mbështetjen dhe ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe familjeve të tyre nga anët e strukturës të mbrojtjes së fëmijëve për situatën e shkaktuar nga Covid-i, njëkohësisht edhe masat parandaluese që duhet patur parasysh, shenjat dhe simptomat për identifikimin e sëmundjes e të tjerë. Ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë të punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve gjatë kësaj periudhe me punonjësit e shëndetësisë, psikologët e shkollave, në mënyrë që të përdisojnë njëkohësisht dhe informacionin mbi identifikimin dhe trajtimin e rasteve të dyshuara, si dhe referimin e shpejtë të rasteve të fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje. Njëkohësisht është dhënë shumë rëndësi e madhe dhe menaxhimit të menjëhershëm dhe me shumë efektivitet të rasteve të fëmijëve nevojë për mbrojtje nga dhuna dhe abuzimi, pavarësisht pra shkallës së pandemisë. Gjatë kësaj periudhe duhet të theksoj që është treguar një kujdes shumë i madh ndaj fëmijëve të cilët kanë patur dhe të shëndetit apo fëmijët autistë, bërë të mundur gjatë periudhës së izolimit ata të mund të lëvizje edhe jashtë limiteve të përcaktuara, për orare të përcaktuara, në mënyrë që mos humbisnin dhe të përfitonin të gjitha llojet e shërbimeve të dedikuara për ta. Dua të theksoj në mënyrë të veçantë edhe bashkëpunimin mjaft të ngushtë që Ministria jon ka patur me organizatat e shoqërisë civile, të cilat kanë qenë mjaft bashkëpunuese ashtu si në çdo lloj situate, edhe gjatë periudhës së Covid-it kanë bashkëpunuar duke ofruar atë suportin dhe mbështetjen e tyre, dhe në veçanti do të theksoja këtu organizatën Tdh Nis Marsi, Save the Children, World Visionin, Alo 116-111, Santa di Frontera, UNICEF dhe shumë organizata të tjera. Ne shpresojmë dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin me këto organizata, ashtu si me të gjitha institucionet e tjera, për lehtësimin në mënyrë sa më të mundshme të gjithë pasojave që sjell kjo situatë. Kaq do të thoja për momentin, ju faleminderit edhe suksese. Faleminderit Ilsa. Mirë, unë po e kaloj atëherë fjalën tek Stefania, në mënyrë që ne të fillojmë me prezantimin e dokumentit dhe pastaj të marrim kohën e nevojshme për diskutime apo reflektime për dokumentin, për draft dokumentin. Doja edhe një herë t'ju rikujtoja të gjithë pjesëmarrësit që do të kenë nevojë për përkthim nga gjuha angleze në gjuhën shqipe. Ju lutem e keni shpjegimin të shfaqur në ekranin tuaj. Klikoni ikonën e përkthimit, zgjidhni gjuhën shqip dhe opsionin Mute Original Audio në mënyrë që të dëgjoni vetëm përkthimin në gjuhën shqipe. Okay, Steph, fjala për ty. Okay, can everybody see the screen? Can you see the presentation? Yes. Shikohet. Okay, great. So, excuse me, I'm coughing here. So I've just got a relatively short presentation. I'm conscious of the time, and also thanks to our colleagues Berta and Ina and other representatives from Tirana and Skojra, because some of the things that I would have talked about has already been mentioned, so that's really helpful. So I just wanted to touch upon how we developed the SOPs. As it's already been mentioned, Berta has already talked about that a bit. And then to talk about the principles and the format and the contents of the SOPs.
just to say the SOPs they're in a draft form. They're kind of like the advanced draft. So there is a possibility to do some adjustments or to put in some new things. But you know, they're quite advanced as it is at the moment, but not finalized. So you're not being asked to look at a document and comment on a document that people have already, you know, sent out for printing. That's important to say, I think. So let me just go through. So I'm going to just very quickly go over these points because they've already been mentioned. So first of all, it was a consultative process, and thanks particularly to Anna for leading do me thënë kishim 2 faza konsultimi, jemi konsultuar me dokumentet kyçe në Shqipëri dhe ishte vërtet shumë e rëndësishme për ne që të kuptonim se çfarë ekziston deri tani, çfarë funksionon mirë dhe çfarë nuk funksionon edhe aq mirë. When we talk about the sort of the principles in a minute, you'll see why that was so important to us. And also the other thing that we did in addition to this looking within Albania is also look at some of the international guidance that's been developed based on experiences from other countries, but then appropriately contextualized. In the main, a lot of that information came from the Global Alliance for Child Protection in Humanitarian Settings. Just useful to mention that particular agency as one of the main agencies, but by no means not the only agency. But the advantage of looking at some of that international guidance was it was being developed in real time, so it's been done very rapidly. It's also involved a lot of different settings and a lot of different countries, so you're getting the benefit of experience from a lot of different places, which I think can be helpful at times. So the principles of the SOPs, sorry, I've got a cough. It's not a COVID cough, I have to tell you. It's just a regular start of the winter cough. So excuse me. First of all, whatever we do has to be consistent with law and policy. We can't do something which is illegal. So that was one thing that was really important for us to take on board. Secondly, it needs to be ethical and in line with good practice. And we have heard of some, I'm not saying specific from Albania, but in some countries, some very, very worrying things which have happened, which are just not ethical, and they're just not involved, they're just not in line with what we would consider to be good practice in child protection. And the other thing is that we have to privilege the health and safety of workers, of children, individuals and families. So this is another principle, you know, that actually when I mean privileging, I mean it's one of the key things that we have to take into account. So however we deliver the services, whatever we do, we have to be mindful of the health and the safety of everybody. We looked at things which were relevant for COVID-19 because that's your current pandemic, but also thought about how could they perhaps be applied in situations of other infectious disease outbreaks, that's what I mean by IDO, or even in sort of emergencies more generally. The next thing is, and I think this will connect with some of the people and some of who've spoken already, it's got to be doable. What I mean by that is it's got to be realistic given the Albanian context. This is not dumbing down and making things more and not looking at good practice, but this is about recognizing the characteristics of your resources that you have and the situation that you're in. One of the things that I heard, and I've been involved with the Global Alliance global focal points this year, and one of the things that we heard time and time again from people are, we are overwhelmed, we have too much things to read, we have too many things to do, it's, you know, it's too confusing for us. And so in a way, to make it doable, you've also got to make, and realistic, you've also got to really make sure that you keep it as tight and as minimum as possible. So in fact, what we've done is we've arranged it around 12 standards. I say standards, but really, you know, you could Nuk të qohat.
Yeah, I don't know, but as someone's allowing people to enter in, they put me into mute for some reason. I'm sorry about that. So we want to keep it brief so that people don't have like thousands and thousands of things to read through. If you're a worker in a pandemic, you need good guidance, which is less, not lots of guidance, which is irrelevant for you. And also we wanted to make it flexible because there are a range of different settings which can be covered by these SOPs. And also, you know, COVID-19 is evolving. So things are not static, things are changing, countries are going in and out of lockdown. You know, there are times when movement is more possible than other times. And so we wanted to make something which was flexible and set out minimum expectations and would allow us to look at a range of different settings and also take into account this evolving nature. So I said before there's like 12 standards, as it were, and well, how we decided to do things, and here I have to say it was quite a challenge really, because we got so much information from people. So thank you to everybody who was part of the consultation process. But so many kind of different ideas and from different places and different perspectives. So what we decided to do was to try and articulate that experience and the guidance in terms of case management steps. Now, we know not every single agency for social services may be using case management in exactly the same way. But the reason why we went for the case management steps is because any social service interventions actually do follow case management, even if you don't have it articulated to case management, but you have the same steps, which is identification, assessment, intervention and review. Even if you look at something like alternative care of children or residential care for children, they're still the same main process steps that they go through: identification, assessment, intervention and review. If you look at, say, the functioning of the needs assessment and referral units, there is always, you know, even if you don't have a case management articulated in a nice neat handbook, you're still doing the same things, which is identifying the cases or having the cases presented to you, assessing them, deciding what to do, and then working out whether what you're doing is working. So that's why we've sort of followed the broad steps of case management. Again, you know, some slight differences from what would appear in the standard case management guideline, but that also reflects the nature of work in a pandemic. And then for each of the 12 standards, we've developed a template which says, which has 4 elements. The first bit describes what that standard is. So it's, you know, you can see what it is. We've then also given, you know, a few indicators which would help service providers identify whether they were actually meeting the spirit of that standard. So for example, you know, if you've got a standard which is about access to services, one of the indicators may be that there are, you know, that there is a 24-hour helpline, or there is the telephone numbers are widely publicised. You know, you've got to, they're not necessarily the only indicators of the standard being met, but there are ways that people can sort of think to themselves, are we actually achieving the spirit? What does this standard really ask us to do? And then under each, and then the third part of each sort of template is very brief guidance notes. And we've tried very much to target the guidance notes much more as in a sort of tip, practical things to do, as opposed to lots and lots and lots and lots of theory. You know, it's not the place to start discussing theory around how services are organised, or why it's important to work together, or what is child development. We know that, and that's covered elsewhere. This is about what do I need to do now, being a worker now. So for example, one of the things that we talk about is the need to re-evaluate risk levels for cases. And that is, you know, because the risk levels may have changed. So the guidance notes just say,
why the risk levels might have changed in COVID, but it doesn't actually go into the whole what is risk, what are the different risk levels generally. It's not a general lesson on risk, as it were. And then at the bottom of each template, we've got places where people can go to for additional information, also, and links to references and resources. And that's quite helpful because, for example, you know, there's a possibility there for to link to other things which have been developed, or things which may be more helpful, not more helpful, may help illuminate, I should say. So what I'm going to do is as I say, I'm conscious of the time, so I'm just going to go through each of the standards very quickly. I'm not going to read through everything in all of the standards because even though we've tried to keep it short, it's still quite long. I'm just really going to go through and say what each of the standards are, what that standard covers, and maybe to give one or two illustrations of how that standard has been sort of interpreted within the sort of guidance that's been provided. So standard 1 is preparation and planning. Contingency plans are developed and arrangements put in place which are implemented to ensure that the continuity of service during COVID-19 restrictions, including containment and lockdown. So this is like a very general standard, but just basically saying, you know, all agencies need to think about how are we going to provide a service during a pandemic. And we've seen a lot of people doing things like, you know, setting up hotlines, or, you know, going to remote working and all of that sort of stuff. This is just a standard which says, actually, it's quite a good idea if you can actually plan for that before you get in that situation. So even if you don't need to do it now because, you know, in terms of COVID, things are easing up and you've already got your working plans in process. But actually in the future, you know, what sort of arrangements would you have to make sure that you could continue to offer a service? So, you know, and this contains very simple things, including, for example, can you pair up workers so that if one is off sick, the other one can take over their cases. I mean, it's super practical. Like, can you get together a package which contains all of the forms and all of the information so that if workers suddenly have to start working from home, they've actually got that information with them and they're not sort of ringing around trying to find it. So we've tried to make it like super practical guidance so that people have got ideas in place. And this would also include, you know, how people connect and work with health authorities and different agencies. So standard 2 is around safe working. So it's staff and children, individuals and families are kept safe, taking into account restrictions imposed to manage COVID-19 and its transmission. And here, excuse me, here a lot we focus on the need for collaboration with health agencies in terms of regularly keeping update and communicating to staff what are the current arrangements for lockdown or containment, what are the health messages that need to be given, what are the requirements for things like protective equipment, you know, so this is all covered under this safe working. And again, the safe working also places an obligation to be regularly talking to different partners, particularly those people who are charged within the health or within security services around issues such as containment, visitation and the such. So number 3 is standard 3 is access to support and services, and again, quite simple. Children, individuals, families and other key stakeholders such as agencies who may need to refer to social services are able to access quality social services if needed and when required. And again, this
standard thinks a lot about how do we maintain that front-facing contact. And Ina mentioned from health, you know, from the Ministry of Health rather, that the importance of, you know, telephone numbers, or how do you sort of get the word out to people who they keep in contact with. This is all covered under this standard about maintaining that access, so people can still contact people when they need to. So we've seen in many countries, for example, people establishing helplines or hotlines, some points about if you're going to do that, how can you do that in a way which is sensible. Things like, you know, making sure that at every contact you have with a family or a child, you are very clear with them and advise them and update them. What are the arrangements for contacting you or contacting the office? You know, the importance of regularly communicating with other agencies if there are any changes to how your service is operating, so that you know and they know if there's changing in working hours or points of contact. So it's again, we try to focus on the practical and what people can do based on the experience of Albania, but also bringing in some lessons from elsewhere. So standard 4 is very similar to standard 3. Standard 3 is about being able to access it if you need it. Standard 4 is about having information regarding the services. And this again would, there's some overlap here, but they are quite different. But this is also about, you know, making sure that we give information so to children, individuals and families, and also key stakeholders about how we're working within the different departments or units from social services, but also what other services may be existing, what changes may be existing, what people may expect, when people should be, how people can contact their local health team if they need to. So this is about, you know, us as social services being the sort of awareness raiser and information provider and helping in that sort of public health messaging. Okay, standard 5 is intake and initial assessment, and the standard is that all new cases are assessed and support, which may include referral to other providers, is given in a timely way. And here we are very much encouraging people to think about at what point do you really need to be getting specialists involved, or at what point can you be, can people be signposting to other organisations? So it's not going to be possible in a lockdown or where there's very severe containment situation for people to go out and do help visits all the time. So it's about what sort of things do they need to do, what do workers need to be able to ask on the phone, what information do people need on the phone in order to be able to do almost like an on the phone initial assessment and to decide whether they need to signpost or whether they need to refer. And we were particularly thinking here, for example, about the needs assessment and referral units. You know, they may get telephone calls, you know, at what point are they going to be directing to say a child protection worker or another team. And then standard 6 is about, well, if you kind of get through that first level in terms of, you know, there's been an initial assessment and it actually says, well, you know, we do need, this does need further thought, how can that be done in a safe way? So are there situations where you should be going out? Are there situations where you shouldn't be going out, even if you're actually allowed to go out? Because that's the difference as well. Just because, you know, a country might not be in lockdown, we still might be wanting to limit people traveling or limit people coming into contact with people. So this is a sort of framework there to think about, well, how can we do that in a way that recognises that for some situations there will be a need to go out, but at the same time limit that as much as possible. So we try to, yeah. Okay, and then standards 7 to 9. Standard 7 is that, you know, it's, I mean, that we continue to provide support to families. Appropriate support in line with identified needs is provided to children, individuals and families. But this standard also looks about what might be different about the provision of support. So what might we need to be doing differently? So, for example, if we're not coming out to visit people
ka raste që njerëzit duhet të bëhen pjesë e grupeve të caktuar. Ne mund të ketë raste që mund të na duhet të ofrojmë mbështetje edhe në distancë. Ndoshta është e rëndësishme që të flitet me children to manage, the impact of not being able to go to school, or if parents are extremely stressed and anxious, maybe to talk to parents about how they can develop their own self-coping mechanisms. So, when you can't go out and see people, when your normal services aren't available, there is still a need to provide services, and so this standard looks at what sorts of services could be provided in a very low-tech, easy way. So I guess what a lot of people have been doing is a lot of telephone support. So what would that look like, and how could that be done easily and relatively simply? Also, around Standard 8 is about continuing support. So it's not just about the idea that you would provide a service and then run off, but that actually recognising that, particularly during a pandemic, while you might get a lot of contacts initially, which are sort of very almost like informational or need assistance, some people will have longer needs terms and longer needs over the longer term. And here I'm thinking particularly, for example, about if a parent was unwell and wasn't able to look after their child, we may stay involved with families longer than we would do normally, or situations may be different for them. So again, recognizing how can we continue to provide support, but in a way which is safe and appropriate. Yeah, so this also covers this Standard 8 also talks about a lot of what you can do with people remotely and how you can engage with people remotely. And then Standard 9 is about working in partnership. I mean, it's woven into all of the other standards anyway, but this is very specifically about the need for liaison and collaboration in order to provide holistic support for children, individuals and families. And it has some ideas from different places, which may stimulate thinking. But for example, one of the ideas that I thought was very interesting, which is where what the social services did was that they trained health, they didn't train, but they orientated health at the emergency unit when parents were being admitted, to have a discussion with them about, are there any children at home? Who's going to be looking after them? How long can that person look after them? And then they could sort of did that as a way of sort of filtering and helping parents to make their own arrangements with children, but then to be able to sort of immediately refer to social services if they knew that there was a child that was going to be left by themselves. So again, it's that kind of working together really. And again, I put team, unit, department, as we've mentioned throughout the whole of the standards, because different teams, different units and different departments who are social services providers may have different requirements or different dynamics in terms of what they're going to do. Then the last three standards that I promised this week from me then is Standard 10, which is about supervision and support. One of the things that we know very clearly is that staff working in social services and health always need supervision and support, because by its very nature, it's a job that requires a lot of emotional investment. However, we know that in emergency situations, including pandemics, it's extremely stressful, and staff are at much higher risk of burnout and of suffering all the negative effects of stress. So Standard 10 is a reminder that actually people need supervision and they need support. And in a way, it's more for the it's more for the managers of the team or the department, but just recognizing that it needs to be done in a way that's appropriate, particularly when you've got people working remotely at home, or when you've got only one person allowed in the office at a time. That
all of your normal structures for kind of keeping yourself okay or having someone to check in with are gone. So it's about making sure that those things are in place and people give attention to them. Standard 11 is record keeping. So that just a reminder really in terms of the standards that actually people still need to maintain records, and each agency will need to decide for themselves what's appropriate given their context. I mean, in some places it may be possible to link to an online system, in other places it may be paper files, but just to think about if you're asking people to work remotely, you know, that needs all these things need to be thought about before people start sort of running off home. You know, how are they going to keep things, what sort of what sort of requirements they're going to put in place. And the last standard is about monitoring. And again, this is more of a management thing, I would say, but it's that the implementation of the revised operating procedures and processes, which are basically standards 1 to 11, need to be reviewed and adjustments made on an ongoing basis in order to ensure that children, individuals and families are able to access and are provided with appropriate support and services. So this really reflects the sort of evolving nature, really. So, you know, just because you've worked out a system for, you know, now, in 6 months' time, or in 3 months' time, when maybe containment measures are different, you need to go back and look at that and say, well, actually, does this still apply? Or, you know, yeah, I think that's a good thing. I think I should stop talking there because it's 10:55 and we did want you to have a chance to look at or to discuss yourself. I wonder if there's any sort of, I'll hand over to Berta, but I wonder also if there's any immediate thoughts or reflections. Berta? Yes, I can hear. Okay, I would say if anyone has a reflection right now that they want to share, fine per switch nga anglisht e në shqip. Fale. E switcha në kompjuter, e switcha edhe vetë gjuhën. Ndoshta nëse dikush ka një koment të shpejt ose ndonjë pyetje për se kanë bërë. This is the time if you have questions or comments. I would just like to say that obviously the standard as it's written is slightly wordy, but what you will see in the document is it's much more practical. Like it will say things like reevaluate your cases to decide which is a high, you know, to see if there's any change in risk level. It will say things like, you know, it's very, you know, it's much more at it's more concrete. But yeah, if I start to do that, then I basically am sitting here and you're just looking at 40 slides, which you can read yourself. Okay, ashtu sikur se vetë Stefania po thoshte në dokumenti është i shoqëruar edhe me anekse praktike. Që do të thotë për çdo standard ju do të keni një formular praktik të mënyrës se si duket zbatimi i këtij standardi. Që e bën edhe më të lehtë të lexuarin dhe të kuptuarin, por edhe të përdorurin në dokument. Yeah, I'm just going to sorry, I think I'm still sharing my screen, but I'm just kind of running up now to get to the top one so you can just have a look. So for example, I just want to show one that's quite simple, but for example, as normal when you're trying to do this, it takes ages to scroll up. But sorry, this is an old version that I'm working on, so apologies for the highlighted bits, but this is more because I had it open on my desktop because I was looking at it. So for example, if we just look at this one, for example, so it says we can stop anywhere, but here, standard 4. Stephanie, we can see which is information regarding services. Children, families and individuals and key stakeholders are given information. Indicators, so changes to service are shared with agencies.
All existing service users open cases are informed of new arrangements. Information on changes to social services is widely publicised. And then it will tell you guidance notes. Consider establishing a telephone helpline. Map and maintain contact. Advise other agencies. Social workers and case managers should phone all open cases to advise how to contact. Ideally confirm contact details with open cases in writing as well. Ensure all social service providers have outgoing message when service closed or staff not available, which confirms opening times, whether message can be left, and alternative numbers to contact in emergency. Very practical, very sort of, you know, very, yeah. But you could use it in a range of settings and you don't have to do everything, but it's like practical guidance of how you could make sure that information regarding services is available. Sorry, Berta, I cut you off. It's okay. Në fakt po thoshim pak a shumë të njëjtën gjë të dyja me Stefanin, pra për mënyrën se sa praktik jemi munduar të mbajmë këtë dokument, qoftë edhe në formulare, në dokumentat e punës, por edhe në gjuhën edhe terminologjinë e përdorur, duke pasur në mendje parimin që kur është emergjencë të duhet të veprosh shpejt dhe nuk ke shumë kohë për të procesuar informacionin që merr, pra të duhen zgjidhje të shpejta, të gatshme për t'ju përgjigjur situatave të caktuara. Nuk e di pastaj, unë hap diskutimin në fakt për gjithë ju, nëse keni ndonjë çështje, ndonjë merak apo ndonjë rekomandim për gjërat që të donit që ky dokument të kishte në konsiderat para se ai të marrë formën e tij finale dhe të vihet në dispozicionin tuaj për të përdorur në praktikë. Kështu që ky është momenti kur ndjehuni të lirshëm për të ndarë me ne shqetësimet tuaja, dilemat, vështirësitë, gjërat që do donit që ne të kishim në konsiderat. Nga lista e pjesëmarrësve unë shikoj që kemi shumë profesionistë që punojnë direkt me familjet, kështu që ndoshta dokumenti nuk e keni para, por unë jam e bindur që ju keni sfidat para jush, kështu që nëse e nisim nga aty dhe pastaj reflektojmë për mënyrën se si ky dokument u përgjigjet sfidave tuaja, kjo mund të ishte një alternativë se si e strukturojmë diskutimin. Blerta, mund të ndaj unë opinion? Të gjithë mundem, sigurisht. Okej, po e hapun si pari me diskutimin se duke qenë se duke qenë se ne si Tdh dhe me stafin e terrenit që është në bashkëpunim me bashkitë përkatëse ku ne veprojmë, kemi qenë në terren gjatë kohës pandemisë dhe ishte vërtet shumë, kemi hasur goxha vështirësi për t'ju përshtatur situatës. Jam plotësisht dakord me ato që Stefani përmendi në standardet e para përgatitja jonë, kuptohet që është shumë e vështirë që ne të parashikonim situata të tilla ose por duke menduar në nivelin e emergjencës do të ishte shumë mirë në nivel më të gjerë që ne të kemi një parapërgatitje. Mendoj që do të ishte shumë më mirë nga ne nëse do të kishim pasur mundësinë që ta shikonim të gjithë manualin në mënyrë që të kishim edhe feedback, sepse vetëm paraqitja e standardeve duket jo shumë praktike dhe ajo çfarë ne kemi hasur më shumë vështirësi është përshtatja në këtë lloj situate emergjence. Domethënë të marrit e shumë informacioneve, bombardimit informacioneve nga shumë agjenci, institucione, rregulla që ndryshonin, ai kur ndodhet në terren është shumë e nevojshme që ky lloj manuali të jetë sa më praktik. Si raste domethënë direkte të ketë forma dhe të ndihmojë nga ana praktike persona të cilët janë në terren. Kështu që dhe format janë shumë ndihmuese dhe sfida më e madhe është
jo vetëm përshtatshmëria, por edhe fakti që këta dokumentat jenë praktik. Pra të qenurit praktik ne kemi pasur shumë sfiduese, sepse çdo gjë duket në nivel teorie se si ne të arrijmë, dhe nga ana tjetër se si të përshtatim jo vetëm parimin e përgjithshëm që në interesin më të lartë të fëmijës, por edhe t'i japim shërbimin e dur në kohë edhe në cilësi, që është vërtet një sfidë shumë e madhe. Kështu që në momentin që do të ndahet dhe manuali, mendoj që do të ketë edhe më shumë mundësi që ne të ketë from people. I mean, I think also it'd be useful to add on to that. Thank you, Vamir, for that. I think also, I think you're very right. Ke shumë drejt në fakt se ajo puna e të qenit praktike, domethënë. Ajo çka kemi parë edhe në vende të tjera, ka pas gjëra kështu idiote komplet, njerëz u ashtu njerëz për shembull shkonin punon nga shtëpia. Por po e pasur as numrin e telefoni. Atëherë, okay, dakor, po punoj sipas or should I actually be using an office mobile? And if I've got an office mobile, have I got the right charger for it? And I mean, it was all of that really sort of like, I want to say stupid, because it is kind of like petty small things, but then become incredibly stressful. So when you're trying to deal with a situation, realizing that you don't have the telephone number of someone becomes much more stressful almost than dealing with the situation, you know? So this is what we've tried to do. And obviously, because there's been a lot of data to collect, or been a lot to go through, I think you're right that once you see the standards, because we also wanted to have the standards translated into Albanian as well, because we thought it was really, I know most people in Albania can speak English, most people in Albania can speak better English than me, but but actually, because we wanted it to be a very democratic document as well, and really target people who are really on the field, you know, wanting to get it properly translated as well was really important as well. So it's not, as Berta says, yes, it isn't, it's kind of like an advanced draft, and we've kind of put everything in there that we can think makes sense, but there's still like the possibility, we would still really like it if people did have comments or something, wouldn't we, Berta? I'm looking at her, she's not nodding, but she's looking in the wrong direction. Yes, she is nodding. Yes, we would really like comments back. But you're right. Është drejt, ajo që ne po bëjmë është që kemi marrë versionin e përkthyer të dokumentit, që do ta ndajmë të gjithë ju për komentet e fundit, megjithatë konsideroni që emergjenca është për ju, është edhe për ne, kështu që komentet do të na duhen brenda një kohe të shumë të shkurtër. Prandaj menduam të zhvillojmë webinarin që ta prezantonim dokumentin për mënyrën se kujt do t'i shërbejë ai, si do të përdoret. Çështje këto që ju duhet t'i keni në konsiderat ndërkohë që edhe komentoni, domethënë, dokumentin. Prandaj para priu webinarin, ndarjen e draft dokumentit. Pikërisht për shpjeguar edhe këtë që nuk është një dokument voluminoz, mos prisni të shikoni faqe të tëra teorie, është shumë bazik dhe është shumë i thjeshtë, shumë lehtë për të përdorur. Por i rëndësishëm, se bazik ndonjëherë keq kuptohet, duke sikur kur thua bazik është i pavlerë, në fakt është shumë i vlefshëm, por është i thjeshtë edhe jam përpjekur ta mbajmë sa më praktike të mundur. Unë pash që Ana kishte ngritur dorën, kështu që Ana në fakt do të bëj unmute mikrofon. Përshëndetje edhe një herë. Përgëzime Stefanis për të gjithë punën në fakt. Por do doja të ndaja që ndoshta Stefania preku pak në fillim që hartimi i këtyre 12 standardeve nuk ka ardhur thjesht vetëm në kontekstin e Covidit, por edhe gjatë procesit të vlerësimit me Bashkinë Shkodër edhe Tiranë, ku vun re në fakt që ka praktika shumë të mira të ngritura nga eksperienca e punës. Dhe që këto praktika në fakt duhen vënë në dukje dhe lehtësojnë edhe punën e punojësve të mbrojtjes së fëmijëve, punojësve sociale apo administratorëve shoqëror, të cilët në fakt i kanë ngritur nga hiçi këto praktika ose nga nevoja ose nga emergjenca, në situatën që janë ndodhur, por kanë rezultuar të suksesshme dhe efektive. Dhe këto janë pjesë absolutisht e këtyre 12 standardeve, që nga po thënë procesi i parë që është planifikimi dhe koordinimi, kemi praktika të cilat
kanë vënë në funksion edhe në mungesë të njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit, që janë strukturat të cilat në një farë mënyre planifikojnë, orientojnë dhe ofrojnë shërbimet për grupet vulnerabël, qoftë në situatat e emergjencës, dhe në mungesë të këtyre strukturave, në një koordinim shumë të mirë të ekipeve të terrenit, të qendrave sociale komunitare dhe të punonjësve të drejtorisë së shërbimeve sociale në të dyja bashkitë kanë mundur të në situatën e emergjencës në një periudhë shumë të shkurtër kohe të planifikojnë dhe të organizojnë, madje të ngrenë databaza dhe formate të cilat kanë qenë të munguara, por që kanë hyrë në punë për të planifikuar më pas dhe koordinuar veprimet me paketën e shërbimeve. Ajo çfarë është e rëndësishme gjithashtu që theksohet në këto standarde, i jepet shumë prioritet organizimit të punës dhe planifikimit hap pas hapi edhe në varësi të masave të ndërmarra nga institucionet dhe komiteti teknik apo Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në mënyrë që të mos shikohet të shkëputur si qasje, por edhe në përputhje të plot me ligjin 121 me shport në shërbimeve shoqërore. Pra përveç kontekstin kemi Covid apo s'kemi Covid, ky udhëzues përcakton disa standarde dhe disa forma të cilat kanë qenë të munguara, ku ligji i parashikon, ku struktura e narut të njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit duhet të ketë bashkëshoqëruese të punës punonjësve sociale të strukturave të tyre, janë të munguara dhe ky udhëzues ky po themi procedurë standarde i plotson. Pra i jep edhe punonjësve sociale të këtyre njësive të gjithë paketën e formateve të duhura që duhet për të plotësuar në një situatë Covid ose jo. Pra, pavarësisht emergjencës që përballen, që shton rrezikun dhe shton ngarkesën ose themi nevojën për ofrimin e shërbimeve sociale në mënyrë të koordinuar, jep edhe një mënyrë pune, orientimi, hap pas hapi, që nga punonjësi deri te drejtuesi, monitorimi dhe supervizimi në mënyrë që të orientoj punën e punonjësit social në të gjitha situatat dhe kontekstet. Faleminderit. Yeah, and just to add to that, I would say as well, when we say in all situations, it also reflects that there are different sort of structures or different resources within, or some people may be working in the centres, some people may be working in as a child protection worker, some people may be, running a program out in the field. There are all different sort of settings. So that's why we kind of called it more a template rather than a definite, you must set up a helpline, 2, you must do this, 3. It's kind of like, this is what we want people to have access. So how do you do that? Well, these are some of the ways that you can do it. So the standard is what you're trying to achieve, and the guidance notes really, and the indicators really sort of showing how that could be done. But again, at a very sort of practical level. I mean, we've all seen standards which are 400 pages long and sit on a shelf and are never used. And certainly when you're out in the field in a pandemic, the last thing you need is, things like being given 400 pages to read on your desk. You want to know what are the 10 things that I need to remember. That's what you need because you're already stressed, especially in this kind of situation. This is a different kind of emergency to what we might get in other places, because you are the emergency responders, but you're also caught up in the emergency yourself. This is a very different dynamic. This was one thing which was very different for COVID. Normally what happens because the whole international community, everybody was affected. So there wasn't, to different degrees, but there wasn't going to be, someone coming in to be able to do something, because that's just not possible. So people are both affected and also carrying out the work. So there's like different levels of stress because, people are worried about I spoke to many colleagues, who are out doing field work being a social worker during the daytime while they're sitting at home trying to educate their children, and then in the evening trying to, work out how they were going to look after their mother who was unwell, all of these things. So we've tried to make it helpful, but not constraining, as it were, if that makes sense. Try to give people the possibility to get some guidance for how they can do things appropriately, but not to tie people up with 1,000 rules which are going to stop the work. We want the work to continue, and we don't want to find ways to stop providing social services. We want to find ways that we can continue to do that. And
there are some, important lessons as well. Anna said a lot of people in Albania, there was already a lot of things which were already developed, but that also compared and contrasted also with experience from other places and in other situations. So one of the things that we know, for example, when there was the Ebola crisis, that one of the things that happened for children and families was children became extremely traumatized when people turned up, in protective outfits and didn't talk to them, and children were actually distressed at that. So that's another thing that people need to take into account in their working practices, which we've tried to reflect. You'll have the chance now the document has been translated to go through and to say, have we missed anything out, or is anything irrelevant? I mean, when you get a lot of guidance, often some of that guidance is conflicting as well. So we've tried to sort of, if something's been missed, it's sometimes because it's it was going against something else. So we've tried to sort of smooth things out a little bit. But yeah. Ndonjë koment me rak të fundit? Blerta? Po, të gjëja Ardita. Po. Shumë faleminderit për këtë bashkëndarje dhe përgëzime për punën, pasi realisht standardet, por edhe krijimi i procedurave mund të jetë një punë shumë e madhe edhe e lodhshme fillimisht, por shumë e nevojshme, sidomos në situata ekstreme, ashtu sikurse ne ishim parapakosh, por edhe vazhdon, sepse situata nuk është se ka patur po themi stimet vazhdon akoma, por duke u nisur pak nga ajo çfarë pyetjet e tij se cilat kanë qenë sfidat, realisht koha e mbylljes dhe lockdownit ishte më e vështira, pasi të punuarit nga shtëpia në momentin që ti je një ofrues shërbimesh është shumë e vështirë. Dhe nëse ti ke përpara disa standarde dhe procedura që mund t'i ofrosh të shërbime, sigurisht që institucionet përkatëse të cilat janë në dijen të këtyre mund të facilitojnë pjesën po themi e realizimit të tyre. E thënë fjalë shumë të thjeshta, në pjesën e lëvizjes, për shembull nëse rikthehemi pjesës së mbylljes, gjatë kohës së mbylljes, e kishim shumë të vështirë që të justifikonim lëvizjen tonë për të ofruar shërbime. Pra, nëse institucionet do jenë në dijeni të këtyre, ata mund të facilitojnë dhe pjesën e realizimit edhe, po themi, të pjesës e infrastrukturës të ofrimit të shërbimeve. Kështu që është shumë, realisht është shumë e nevojshme. Tani, ne paktën flas personalisht, kam shumë besim në pjesën e grupit që e ka realizuar dhe pjesa e ndërhyrjeve dhe komenteve. Tani është pak e vështirë, jo se është e paralizueshme, po ndodhur nga koha, ndoshta është pak e vështirë që të bësh komente dhe ndërhyrje në këtë moment. Megjithatë, besoj që edhe praktika dhe aplikimi i saj pastaj do të sjellë dhe do ta tregoj vetëm, po themi, si manual. Kështu. Faleminderit. Faleminderit Ardit. Gjithsesi në chat box unë po ja unis dokumentin që ju të mund ta shkarkoni duke mos pasur email-at e të gjithë pjesëmarrësve në takimin e sotshëm. Vetëm më duhet të darkësojmë së bashku për një datë të përafërt, kur ne mund të kemi komentet tuaja në mënyrë që të sigurojmë edhe reflektimin e tyre. Unë të sugjeroja që të ishte brenda kësaj jave, por më thoni nëse kjo është shumë ose pamundur për ju. Nëse ne ja u ndajmë dokumentit tani dhe ju mundësisht brenda datës 19 në mënyrë të shkruar të mund na nisni komentet tuaja. Është kjo e mundur? Është realiste? Më dëgjoni? Po, është moment reflektimi, Blerta.
Okay. So mendova mos pas Just to say, ndonjë rrënje it's not interneti. hundreds of pages long either. Unë gjithsesi ja u Each ndava standard is maybe 1 page, 1.5 long. It's not hundreds of pages. Okay. Ndërkohë po ju vë edhe emailin tim në mënyrë që të gjitha komentet të më nisni. Okay. Ndonjë merak ose koment tjetër? Para se ta mbyllim, Vali shoh që po mendohesh. Po si emergjencë që është, ne duhet veprojmë në emergjencë, kështu që prandaj po mendosha, po thoya që patjetër që duhet marrim feedback sa më shpejt sepse do na ndihmoj gjithëve. Mirë, atëherë unë mesazhe ju nisa kopja në dokumentet. Nisa dhe emailin tim, kështu që jeni të lutur brenda datës 19 në të mund t'i kishim këto komente në mënyrë të shkruar. Okej. Nëse s'kemi ndonjë koment tjetër, po, dëgjova diko? Bletta, can I just also say that if anybody has ideas of additional things that they think would be good to include in the reference section for each of the standards, not hundreds and hundreds, but for example, if thinking about things like awareness raising materials or something like that, or a particular, if they've done a particular session that they think is helpful for children on talking to them about COVID, and they want to link it, we can also include that as well. So any other additional information would be good as well. Okay. Mirë, atëherë shikoj që nuk kemi komente të tjera. Unë ju falenderoj të gjithëve, edhe për pjesëmarrjen sot, por edhe për angazhimin për të na sjellë komentet, për të mirëkuptuar afatin e shkurtër kohor që ne kemi. Uroj që gjithçka të shkojë mirë për ju dhe për familjet tuaja gjatë gjithë kësaj kohe. Mos kaloni episode të vështira, sigurisht në aspektin personal, por edhe profesional. Dhe të shikohemi në aktivitete ose nisma të tjera. Gjithë mira dhe mirupafshim të gjithëve. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.